suñu sang yi nag di sant sama doom ji nag wax dëgg yàlla ndax namoon naa ko lool nee na sànq namoon naa leen waaye noo ko ndax fii may taxaw di fi taxaw moo fiy taxaw wax dëgg yàlla ku sëñ Xaadim te it moom it mi ngi nii de gis na ne bi mu génnee ba dellu siwaat xam na ne li mos fii moom amul fenn moom waaw fii li mu fi mos amul fenn ndax wax na ne dëkk yi mu jaar jikk muy ak sabaat fii yeesalaat na taalibe seen pas-pas ci daayira bokk yi liggéey sëñ Tuubaa dong nga fi nekk ku ne ci leneen nañ ko bàyyeeg loola mu necc te ne ci liggéey sëñ Tuubaa kuy ñëw nañu ci fekk kuy dem nañu ci bàyyi wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Xaadim jërëjëf Fall jërëjëf Baye Fallou jërëjëfati su la neexoon nga fanaane ko ndax mate nga ko sëkk wax dëgg yàlla ku dégg ni ngay waxee xam ni du looy foog loo teg sa loxo la waaye nag ñaan gi yàlla na dal ñëpp daf ni ñu ñëwul waaye ña ñëwul sax te bëggoon ñëw te bëgguñu woon ñëw sax yàlla na leen ñaan gi dal ci barke Sëñ Abdou Lahad kon sëñ Ndindi su ko defee nga ñëw jàllale information bi sëñ Baaw nga waaj sara ci minute yu gàtt rek ci làkku réew mi su ko defee ñu wëyal xéwal yaa ngi ci biir nag ngeen xaar ko bu baax a baax. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barke borom Touba ñu ngi ziare ñëpp tey tuubal ñëpp di nuyu sang yi bu baax a baax di ko teg ci loxol sëñ Sidi di nuyu sëñ Abo di nuyu sëñ Aba Akim waaye di nuyu gaa yu baax yëpp Cheikh Mamadou Fadilu Ndiaye ñu ngi koy nuyu sëñ Moustapha ak sëñ Fallou Cissé ñëpp sang yëpp ñu ngi leen di ziare waaye sëñ Fallou Diop ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare Baye Baara Ndiaye Baye Fall macha allah jëf ji rafet na lool sëñ Fall ñu ngi lay siyaare bu baax ci bis bu tedd bi di la jaajëfal di ñaan suñu borom guddal saw fan te wéral cër yi ndax li ko sëñ Xaadim waxee bu la neexoon toog dootoo def dara ndax am nga ngërëmul Cheikh Abdou Lahad muy doomi sëñ Touba te loolu fi ñu toll nii jamono ji ku ko bëgg it doo ko am doomi sëñ Touba moom nekkatu fi ba di la gërëm ci saahir xaj na baatin nag waaye saahir moom amatu ko kon làq nga ngërëm moom kon jërëjëf waaye da nga baax di wax ni Cheikh Abdou Lahad waaye yow mii rek yàlla xam na ni képp koo ñaanal li nga ñaanal suñu borom Cheikh Abdou Lahad dina ko def loolu moom am naa ci firnde ju ma leer kon yàlla na nga fi yàgg te wér ci barke borom Touba démb rek sama sëriñ di sëñ Modou Abdoulaye moom sëñ Mamour Dendey dañuy waxtaan Cheikh Abdou Lahad démb mu ni ma Cheikh Abdou Lahad man li ma de moo ma jëkk a may juróomi junni ca ba may ne ca daara ja te xam ngeen ne juróomi junni ca jamono yooya daanaka man nga ni fi mu toll nii daanaka rek xaalis bu bëree bëri la nee na moo ma ko jëkk a may bi ma ko mayee nee na séddi naa ci sama sëriñ daara yor ci loo xam ni at ren ba déwén ma ci xéewlu kon xam ngeen ni jamono jooju lu rëy la juróomi junni ndax Cheikh Abdou Lahad moom ci boppam ni mu doon jëfee ak ni mu doon joxee ak ni mu doon dimbalee nit noonu ci doole suñu borom la ko yoon tibbi di la jox maa ngi nettali ci màggalu Kazu Rajab gii nii am na ku ñëwoon ci Cheikh Abdou Lahad ni ko Cheikh Abdou Lahad ni ko bu ñett ñëwoon ci yow kenn ku ne am soxla junni nga yor ñetti junni nooy def mu ni ko damay séddale kenn ku ne ma jox la junni Cheikh Abdou Lahad ni ko kon nga yàq ko joxal fajal aajo yi ka nga mën a faj aajoom ña ca des ñu xaar nee na sama sëriñ nee na ma Cheikh Abdou Lahad da nga daan ñëw soxla am loo aajo woo bu fi nekkee mu jox la ko bu fi nekkul mu ne la xaaral donte mu téyel ne la fi weer wala ñaari weer waaye su lay dee jox daanaka da koy sëf li nga doon soxla lépp dina la ko jox yàlla nañu ko yàlla fayal ci barke Borom Touba mbokk yi ñuy fàttali lii nga xam ne tamit muy liggéey yëpp soxna Jaaratullaahi Buso bii nga xam ne at mu jot mu ñëw fi yaakaar naa ne nag ñun daaw lañ ci jëkk a jot Cheikh Abdou Lahad moom sëñ Moustapha Bassirou di ci liggéey bu rëy muy carte Maam Jaara yi nga xam ni ñoo yor njabootug soxna Jaara ya ca Poroxaan carte Maam Jaara yii bu ko kenn xeeb kenn ku ci jënd aw carte yaa nga mel ni yaa ngay saytu Maam Jaara ya ca Poroxaan na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax ñu bari nag dañuy jaawale ni carte Maam Jaara yi jëndoon naa ci déedéet jëndoon nga ci waaye dafa ñëwoon ci waxtu wu mujjug at mi waaye loolu 2024 la carte yu bees yi nag mooy 2025 at mu jot dañ koy renouveler muy at mu bees mii muy at 2025 carte yi nag 2025 la daaw nag carte yi fi ñëwoon téeméeri carte rek la waaye yàlla xam na ni jeexut te mbooloo mi fi nekk nag wax dëgg yàlla di téeméeri carte yi buñ ci barkeeloo
téeméeri carte yi du fi des kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax kenn ku ci nekk nee naa leen ku mën a jëlal sa waajuru góor jëlal sa waajuru jigéen na nga ko jël te xam ni da nga koy bégal fa mu nekk barke borom Touba képp koo xam ne jël nga ci aw carte jëlal sa waajuru góor jëlal waajuru jigéen woo xam ne nekkatu fi wallahi dinañ yëg ni liggéeyal nga leen ci liggéeyal maam jaara bi kon ñu ngi koy fàttali ñëpp carte yaa ngi nii ku ci jël wenn carte daal maa ngi ñaan lépp loo sumb yàlla na ko Sëriñ Touba faj ci barke borom Touba na ca ànd ak yow ci barke borom Touba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam jërëjëf sëñ Dindi waxtu yee ñu xaw a dab sax waaye mbaaw résumé rek ñu daal di waajal xewlu doo mën a yeweeku. Assalamualaikum warahmatullah. It will be just a quick one, inshallah. Imam Ahmad said to me, our main problem is to stick with time, and that's what we are experiencing now. The timekeeping is always poor, sorry for the words. Always, because we struggle to keep with the timing. Apologies for that. Ndax li mu wax daf ma ne ba ma laajee programme bi kañ lañ koy tënk sëñ Ahmadou mi moom la may tooñ sànq ne ma 9h mu ne ma yéen murid du ngeen ko tënk 9h kon loolu lu mat a bàyyi xel la comme ñoom dañuy bàyyi xel ci yooyu it kuñ ci jox rek suba mu sàmmoonteeg waxtu ndax am na ci ñooñ sax ci bokk taalibe dañuy liggéey ñu ngi tuub wér. Just a summary of what Cheikh Mohammed Fadel leader here was talking about with regards to Sheikh Abdul Ahad, the one we call the bâtisseur or the builder, because we all know what he achieved in Touba and what he achieved for the Muridiya, which is something that is visible and obvious. If you go to Touba, you will see that. That's a fact. He was talking about that because he grew up in his compound. Then fair enough, what he's saying is experience. It's not just a theory. Sheikh Abdul Ahad obviously is a son of Sheikh Ahmad al-Khadim. He applied further tenacity and above all genius to improve and develop a legacy that earned him the prestigious nickname of the builder. As I said, the builder, we call him in French le bâtisseur, because of what he did for the Murid community. From a large rural village, he transformed Touba in just a few years. That means during his Khilafah or his Caliphate, into a modern and rapidly expanding city. With him, Touba became a vast construction site in constant evolution. Singh Fallu mentioned that, he touched on that, when Touba, we all know the Masjid of Touba was an open plan. He's the one who built the fence. And he's the one who organized the first refurbishment of the Masjid of Touba. To ensure a smooth traffic flow, especially during the Magal period, the roads connecting to the masjid, as I said, or via Mbake, those who go to Touba know that that's the Touba Ventuit, as we call it, 28, was transformed into a superb highway, brightly lit at night by an array of highly efficient street lights. In the same spirit, a ring road, that's what we call corniche in French. He's the one who built that in Touba as well, was constructed during his Khilafah around the city to enable the rapid diversions during the Magal period or the other ceremonies, because it's overcrowded. Millions of people are flocking in there, and obviously it's jam-packed. The streets were laid out in straight lines as part of a scientifically designed land allotment plan. Some of these roads were paved much to the delight of users. This allotment made it possible to develop nearly 120,000 residential plots, which were distributed completely free of charge, something you wouldn't see anywhere around the world. Giving you a plot of land or an allotment for free, that's happening in Touba, and he's the one who initiated it, without discrimination to the applicants who came forward. The only condition was that recipients must develop the land and actually settle in there. All Murids want to settle in Touba. That's our main ambition. Regardless of where we come from. That's our motherland, that's what we call it. Supply water. We all know that he built, or maybe he dug
numerous boreholes and equipped alongside an extensive water distribution network. I don't know now, but back in the days, water was free in Touba. Again, that's something quite impressive. As a result, the pressure on water supply during the Magal and other celebration was significantly reduced. There is a scarcity of water during Magal periods. Then you have to pay for it or buy these, what's it called, bottles of water. The great masjid of Touba underwent major expansion, as I explained. I remember, because he's the one with an investment of 1.5 billion CFA. Back in those days, Sing Fallu can confirm that, they were saying if he knows the amount he mentioned, which was 1 billion CFA back in those days, in 19, Sing Fallu kañ la ko woote woon 89. Addi pour tabax yeesalaat jumaa ji 87, 1987, and many people were thinking he had a contract of 16 months, and he managed to gather that amount in no time, which is quite impressive, and comfortably he did it. It's the capacity of the mosque was nearly doubled, or that amount was nearly doubled through the creation of well-ventilated, comfortable spaces conducive to prayer and contemplation. If you go to Touba, you realize that the marbles in there, they make it cool in the masjid. And we all know Touba is in a dry land and it's really hot in there. But when you get to the mosque yard, you realize the marbles in the masjid, they play their part in there. And at the same time, the sound system in Touba, in the masjid, improved so that worshippers could follow the liturgy from great distance. You can stay far away from the masjid, but you can hear the adhan or the prayer call. That's also something impressive. I remember they were saying you could hear it from Touba to Darul Muhti, which is quite a distance. Wudu areas also, he's the one who refurbished them, were multiplied and made more functional. The new cemeteries, as he mentioned, which is the cemetery of Baqi. Sheikh Abdul Ahad is a great leader. Sheikh Abdul Ahad is a visionary, as he mentioned, because what's impressive is he had planned that ahead, because he's the one, as he said, who started the University of Touba, despite the fact that he grew up with the elderly people, but he had that vision, that plan. Also the Ain Rahmati, and to touch on that again, the cemetery of Baqi, named after the one in Saudi Arabia. He started it, but people used to bury in Touba, near the masjid, the great mosque. But Sheikh Sid al-Mukhtar radiallahu anhu is the one who restarted it or refreshed it. And since then, the old cemetery, they were closed off. And Sheikh Sid al-Mukhtar reinitiated it. That's when the Murid started to bury in Baqi, or Baqi as we call it in Wolof. The Ain al-Rahmati, or Ain al-Rahma, is the well of mercy. Sheikh Abdul Ahad is the one who modernized it. There is a powerful pump with a capacity of 30 cubic meter per hour that was installed to supply water tower with 50,000 cubic meter capacity. For pilgrims' use, 28 taps were installed. This number is the symbolic, as I mentioned before. It represents the arithmetic sum of the values of the Arabic letters used to spell Touba. Touba, the equivalent of it is 28. The House of Writings, he also mentioned the Dar Kamil, is the place where he used to collect the copies of the Quran written by the Murids and the old versions of the Quran. He kept many grandchildren of the Sheikh in Dar Kamil to write the copies of the Quran, and he kept there those copies. And Singh Fall also mentioned the fact that he bought several books from the Islamic world and kept them in Dar Kamil.
Dahira Kamil means just the house of the Quran. And Sheikh Abdul Ahad, well, in there you can find diverse calligraphic styles. Mainly, those ones you see here, that's what we call the Murid calligraphy, mainly the Njarem calligraphy, which is different to the ones you see in Oriental writings. And he also, St. Fallu mentioned that as well. He equipped the Dahira Kamil with sophisticated reprography systems and a state-of-the-art printing press. A highly qualified curator used to manage the precious heritage. There was a guy, if I recall well, he wasn't even Murid. He was from the Tijani Tariqa. He was the one who was staying in the Dahira Kamil in the old days, because he had to hire him and pay him money to do that. Well, also St. Fallu mentioned what we call Kermak Mom. That's the residence of Khadim Rasul. If you watch the Mashrab Safi, that's where it takes place every Ramadan month in Touba. And now we do it on a yearly basis. That was restarted by Shah Muhammad al-Muntaka, Hafizahullah, because it was something that used to happen during the lifetime of Shaykh al-Khadim, and he reinitiated it. The university, as I mentioned, it's located at the intersection of the 70 Ring Road and the road to Dar Khufur. The university wasn't really in use following his passing. There was just small schools in there until Shaykh Muhammad Muntaka restarted it, and he invested 37 billion to restart it. And now it's a modern university. Everything we are studying here in universities are studied in Touba. The esplanade of the mosque, that's where we do the Eid prayers. Sheikh Abdul Ahad is the one also who built it. Also, he's the one who centralized the Marché Ocass in Touba, which is one of the biggest markets in Senegal. And also the city was equipped with a hospital, which we didn't have in the past. Thanks to him, we had the university first, a hospital first, but now I think we have two main hospitals, plus the district centers or the surgeries, small surgeries within the agglomeration. And something that is also impressive is Touba is bigger than the region, because the region is Jurbel. Touba is under Mbake, but it's bigger than Mbake and bigger than Jurbel, which is quite impressive. And Sheikh Abdul Ahad is also the one who brought what we call the gendarmerie in Touba, which didn't exist in the past. There was no police forces in Touba until he started it, same as French school. Due to its reputation as a city of refuge, Touba had become a sanctuary for criminals and traffickers of all sorts that used to go there. Prior to that, then he requested it from the government to open a police station or a gendarmerie, as they call it, in rural areas, to have one in Touba. Since then, alhamdulillah, we have some more. Sheikh Abdul Ahad was also deeply committed to preserving the heritage entrusted to him. He launched a relentless crackdown against the vices that had begun to corrode the Touba, the holy city of Touba. St. Fallu also mentioned Touba is a city without tobacco or alcohol, something which is common now in the West. But when he started it, that was out of the question. And cut a long story short, that's what he explained mainly in Wolof. And I deemed it necessary to pass it on to everyone. Because as I said, even this outfit most of us are wearing, that's from him. He gave us a legacy from his beloved Sheikh Ahmad al-Khadim. St. Fallu himself told me, Sheikh Abdul Ahad said to the tailor, he showed him the sample and said to him, this is the outfit of Sheikh al-Khadim. I want you to reproduce it. That's when he started wearing them. If you see his pictures, you realize that the first version, they didn't have the pockets. Because obviously the Sheikh didn't have pockets to receive money or anything. In one of his sermons, he said the Sheikh never received anything in his hands apart from a copy of the Quran.
And one day there was one of the great scholars who came to him and said, he brought to him a copy of the Quran. And he said to him, it was wrapped into a cloth. Then he said to him, if you open it, there is a verse, فَفَرِقًا كَذَّبْتُمْ. If you open it, there is no shadda on it. And when they opened it, they found فَفَرِقًا كَذَّبْتُمْ without a shadda. And Sheikh Abdul Ahad, he swore when he said, Wallahi al-Azim, that's how it happened. When I hear Sing Fallou say, Wallahi al-Azim, you know for a fact that he grew up in his compound. Kon assalamu alaikum wa rahmatullah. Loolu mooy luñ ko doon tënkal ci Sing Fallou loolu mu wax ci Cheikh Abdul Ahad. Dama koy wax ne Cheikh Abdul Ahad moom dañoo maanaam tawféex la ci ñun murit yi. Xam naa yow da nga yaroo ci këram waaye daf identité culturelle bi mu indil murit yi loolu lu mat a sante la te it ku xam démb nu mu demee xam ne bu nit ñi wegee murit gi Cheikh Abdul Ahad a tax sànq rek dama koy déglu nga xam ne daa wax ba wax ji daanu waaye lépp ci wolof la ko wax te lépp la ma ca wax noonu mu ko waxee ne Sëñ Tuubaa de waxam boo ko dégloo boo xoolee ba ca biir xam ne lépp ca ndayu téere yi la jóge mooy waxam ji moom waxam jooju ba mu daanoo ba fa mu ko tàmbalee ba na mu ko daanelee nga xam ne lépp alxuraan la wax ci wolof yu leer bokk na it ci njàngalem gis naa sëñ Ndindi mi yor téereem defe naa sax bind nañ ko ci discours yi mu def jamono nag moo laaj si Abdul Ahad dama jàpp ne dañ ko war a jàngale surtout ñun murit ndax lim ñu defal kon ñu ngi jéggalu bu wér di ñaan yàlla taas ñu ci barkeem te ñu teewee ko ay ati at salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Baaw macha allah xam naa waxtu wi nag moo ñu dab lool sax su ko defee ñu jàng xatmu alxuraan bi rek kon hakaza kon xam naa saaree ni moom dañuy xaaraat tuuti rek ñu lalli lal yi julli waxtu wi te doog a xewlu suñ jullee ba pare ñu teewlu xatmu alxuraan bi su ko defee ñu daal di def yëfi saareen doog a yeweeku Bal Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al-falah hayya ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah
bisimilah ñu defar sàppe yi bisimilah ñu defar sàppe yi allahu akbar ashadu an la ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar rabbana walaka alhamdu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar rabbana allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar rabbana walaka alhamdu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar rabbana walaka alhamdu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم mbokk yi xam naa balaa ñëw jóg rek ñi teewlu sëñ bi jàng xatma alxuraan bi mu tëj ko su ko defee bu ñu noppee xewlu te ñaanalante ba beneen yoon a jàmm di dolliwaat di sant ñëpp rek di ñaanal ñëpp ci barkeb borom bis bi barkeb sëñ Touba yàlla boole faj suñu aju ñun ñëpp te saxal ñu siraatal mustaqima yàggal fi Seex Muhammadul Muntaxa ba lim naa lépp mu àggale ko te ñu ànd koog moom ci barke sëriñ Touba jërë ngeen jëf. wajal bihi dha nasmaka alxayraati jamihaha ya mubqiya almayraati bi suurati nasri wa tabat kuffa afidata alxuthaadi wal akuffa ila siwa nahwi wa bil ixlaasi judli ila aljannaati bil ixlaasi rasidu ya sabooru salli bi salaam ala allasi faaha bi ahsani kalaam sayidina muhammadin wal aali wa saxbihi fi lxaali wal maali wal takfina bi xaqi zuurati alfalax wa zuurati nnaasi al ataaya man xalax waktub lahu salla alayhi bisalaam fi alihi wa sahbihi albaaxi salaam bi kulli xarfin min tihi lhuruufi busaaratan yanmu biha mahruufi alfatiha jërë ngeen jëf kon xam naa ñu lal kii rek te jéem a yaatal su ko defee ñu xewlu mën a yeweeku ñu jaajëfal ñëpp nag ci teewaay bi ak teewlu bi di sant bu baax a baax